Yanam jana shalakaya chakshurumilitam yana tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamatum Dadati Svapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuttapada Kamalam Shri Gurun Vaishnavanscha Śrī Rūpam Sagrajatam Sahagana Raghunatham Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakha Vitamscha He Krishna Karuna Sindho Dina Bandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Rishabham Pranamami Jayati Vanchakalpatarubhascha Kripa Sindhu Vyascha Patitanam Bhavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Ajano Vandit Vujo Kanakavada Sankirtanaya Kipitaro Kamalaya Daksha Vishwambaro Dvijavaro Yugadharma Paya Vande Jagat Priyakaro Harinam. So I'm very happy to see all of you and Prayojan Prabhu. Thank you for visiting our humble project. Maybe not so humble. And I welcome all of you to Śrī Rūpa Seva Kuñja. I will speak a few words about the idea of this project, what we want to accomplish here, what we want to show or to actually manifest in this place. So this place is very close to Gopalji Prakatstali and Govinda Kund. And it's called Śrī Rūpa Seva Kuñja. And this name of this project has many different meanings. Of course, Śrī Rūpa may mean Śrīla Rūpa Gosvāmī, Śrī Rūpa may mean Śrīla Rūpa Manjari. Śrī Rūpa also means Rupa, or beauty, of Śrīmati Radharani. And this very notion of beauty, Rupa, is very essential for this place, and therefore Rupa is there in the name of this place. Srila Bhaktivinoda Thakur explains that Rupa, or beauty, Shri, like in the verse of Vishnu Purana, Aishvaryasya Samagrasya Viryasya Yashasya Shriya Jnana Vairagya Yoshchaiva. So Shri, or beauty, or Rupa, is the quality which reconciles and binds together all other qualities of a person. He says that Rupa, or form,
is the first quality by which we recognize something as a vastu or as a separate entity. And therefore he says that it's Rupa which is the most important quality of Shri Bhagavan as a person. When we talk about impersonal absolute, we don't talk about Rupa. But as soon as we start talking about personality, about the person, we will have to imply or utilize this notion of Rupa, which is the most prominent feature of a person. And he says that everything else follows from Rupa. When we see some vastu or some entity, some separate entity in this world, the first thing which we recognize it by is its form. And then to distinguish one vastu from another vastu, we give the name. So first Rupa, then Nama. And then he says every vastu, every entity has a particular Shakti or properties. And every vastu has unique set of different properties or gunas. And therefore from Rupa, Nama follows, and from Rupa or behind Rupa, Guna follows. And then lastly, when one vastu interacts with some other vastus, some other entities of this world, then of course activity or lila follows. So Rupa is the most prominent feature, and therefore Vaishnavas, as Vaishnavas, we are worshipping Rupa, Vigraha. And the word Vigraha is also very special. Bhaktivinoda Thakur explains that Rupa is Vishesh, is the special characteristic of any vastu, and by Rupa we recognize something. Therefore, in Sanskrit, the dhatu, the root to know is vid, and vid, as we know in Russian, means vidit. Vid means to see. So from this root, the Vedas derived, and so many other vidya as knowledge derived. So primarily we know something by seeing it, by recognizing the special features or the special form of this. And therefore, Śrī Rūpa Gosvāmī is the main follower of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Sri Chaitanya Mahaprabhu is Krishna himself, who has come in the mood of Śrīmati Radharani. But the main follower of Sri Chaitanya Mahaprabhu is Śrīla Rūpa Gosvāmī, who is the manifestation of the beauty of the Supreme Lord. And therefore this Vigraha, as a special feature of our Vaishnava culture, worship of Shri Vigraha, the word Vigraha is special because it's Vishesha Graha. Graha means from the root Greek, means to catch or to, how to say, to pull, to accept, yeah. So Vigraha means specially attractive feature of the Supreme Lord. And when we remember, when we are reminded about some vastu, some entity, or some special, the first thing which comes to our mind is the form. Everything else follows the form. And here, of course, we are in the future temple. It's a makeshift temple at this moment of time, but hopefully by next year we will open
the temple with Shri Radha Govinda, we are worshipping Radha Govinda, the deities of Srila Rūpa Gosvāmī, and the deities which represent this special attractive feature of the Supreme Lord. So it's very interesting while we were meditating about the significance of this place and what we want to achieve. Ultimately, we want to as Vaishnavas, we want to convey the message of personality of Godhead. That God is a person, not just energy, not just impersonal absolute, not just consciousness. That ultimate consciousness has the form, and this form is supremely attractive and supremely beautiful. And as a person, he has certain qualities, according to this verse of Vishnu Purana, Shat Aishvarya Purna. And these 6 qualities are the characteristics of a person, and we are trying to manifest the personal beauty of the Supreme Lord in this particular place. It's interesting that Pundari Gosvāmī, whom you probably know from Radharaman temple, he came here and he spoke a little bit in front of a crowd of people, and we were talking about 6 Gosvāmis, and he immediately connected 6 Gosvāmis with the 6 opulences of the Absolute. And we were thinking about this before, and from his mouth we considered it as a divine confirmation of our idea. So we want to manifest here Aishvarya, which is the majesty of the Supreme Lord. Aishvaryasya samagrasya viryasya. Virya means might or power, which will manifest here as a certain strict rules which we are supposed to follow. Yasha. Yasha means the glory or the fame of the Supreme Lord, which is special characteristic of the Supreme Lord is that his glory purifies anyone who hears about his glory. So Yasha is the next feature. Aishvaryasya samagrasya viryasya yashasa Shriya. And of course Shri or Rupa, beauty, is the main feature which we want to manifest here. And therefore we give a special attention to the beauty, to the external appearance of everything which we are doing here. It's not just guest house, it's guest house which is done according to certain aesthetics. And this temple hopefully will also become very beautiful. It's already somewhat beautiful. We made temporary decorations in this temple for the upcoming festival of Gaur Purnima. But by next year, it will gradually start manifesting its real beauty. And Jnana and Vairagya, as the subsets of Krishna's fame or glory, are also very important features. And the Jnana, spiritual knowledge, and Vairagya, renunciation from matter. So the ambitious idea of this project is to manifest the beauty of the Supreme Lord as it is presented by the 6 Gosvāmis of Vrindavan. They are the main followers of Sri Chaitanya Mahaprabhu, and they reveal to the world this full beauty of the conception of the Supreme Lord as a person. Without Sri Chaitanya Mahaprabhu and without his followers,
we would never be able to understand or even to imagine or to even closely to understand how beautiful the Supreme Lord is and how other personal features of the Supreme Lord manifest in reality. So therefore, the main part of this project is not guest house and not even the little cafe which we have. By the way, you're most welcome there. But this is not little advertisement. I was paid to make it. But the main feature of this project is not even the temple. Of course, temple will become eventually the heart of this project, especially when Śrī Rūpa Govinda will be established here, installed. But the main part of this project is this Kuñja. We will go to this Kuñja in a few minutes. And in this Kuñja, we have huts or bhajan kutirs of 6 Gosvāmis of Vrindavan. Their life-size murtis are established there, installed in these kutirs. This is their place of worship. So Śrī Rūpa Sanatana, Jiva Gosvāmī, Raghunath Dasa Gosvāmī, Raghunath Bhatta Gosvāmī, and Gopal Bhatta Gosvāmī are residing there in the Kuñj around Radhakund and Shyamakund. And the center of the Kuñja is Giriraj Mandir. The story of this Giriraj is also very special. It's a huge Giriraj Shiva, and he manifested himself on his own in this project. We started building construction in this project, and in one morning we came to this property, to the land, and we saw a huge Giriraj Shiva standing here, and nobody knows where he came from. And there were few smaller Giriraj Shivas, and the local people already started worshipping him. It's quite impressive, very majestic. I think it's the biggest Giriraj Shiva, at least I've seen. Of course, Giriraj himself is right here. So, 6 Gosvāmis of Vrindavan, of course, they have the eternal forms of, as 6 manjaris, 6 maid servants of Śrīmati Radharani. And in the Shastra, there is a description of their kunjas. They serve the divine couple in particular kunjas, in particular settings. And certain descriptions of these kunjas are there, and we try to reproduce these kunjas around the bhajan kutirs of 6 Gosvāmis. Because in their prakat form or in their sadhaka form, they are there in their murtis, and everyone has particular features. Therefore, every Gosvāmi has a special posture according to the mood, to the bhava which they manifested and which they basically reached. But in their eternal form, in their Svarupa, they are serving Śrīmati Radharani in their Manjari Svarupas, and therefore we try to create kunjas for them according to the description which is there. Certain color which is favorite to this Manjari, the certain flowers which are serving her in her service to Śrīmati Radharani, and so on and so forth. So because kutirs are very small, you will not fit all in the kutir, and therefore we are not going to describe in details anything in the kutirs, but you can go in different kutirs and visit
and pay obeisances to 6 Gosvamis of Vrindavan separately in these 6 kutīras. They are very prominent, you will immediately see and recognize them. So, besides that, the idea of this place is to reproduce the original beauty of Vrindavan. We hear the descriptions of Vrindavan. We read Prabodhananda Saraswati in his Vrindavan Mahimamrita, how beautiful Vrindavan is. But in reality, we see, especially in Vrindavan, we see pizza huts and instead of bhajan huts, and supermarkets and so many other things. So therefore, we're planting so many trees here. Actually, in this project, there is probably more than 15,000 trees already planted. And this whole area severely suffers from deforestation. So we are trying to reproduce the original forest of Vrindavan. And therefore, all the species of plants which are mentioned in the Shastras, there's around 70 different species of plants and flowers which are mentioned in the Shastras. They're all lovingly planted in this Kuñja, and hopefully when the project will be complete, we will have descriptions of each and every plant with the explanation which role it plays in Krishna Lila. Again, the idea is to go a little deeper into the mood of Vrindavan, into the mood of Gosvamis of Vrindavan, and to facilitate the meditation on this conception which was preached and manifested in this world by Sri Chaitanya Mahaprabhu. And ultimately, of course, the ultimate ambition is that this project will help the devotees who come here, who stay here, who meditate, who do bhajan in this place, will help them to develop this anarpita prema, which was brought to this world by Sri Chaitanya Mahaprabhu. There are many other things which we want to do here. Now it's half done, half baked, but there is already prasadam hall, and if you want to come one day for prasadam here, you're most welcome, but you should definitely inform us a little ahead of time. Of course, Gopalji told Mādhavendra Purī that in our village nobody goes hungry, so that was his blessings. So hopefully nobody will go hungry even in this village, because we are part of the same village. And in the kutīras of Gosvamis, if you will have some free time and come not with a big group, but for your personal time doing bhajan, there is a description, short biography of this particular Gosvami in 4 languages: in Russian, in English, in Hindi. Oh no, it's in 3 languages, right? Yeah, in 3 languages. And there is music there. Eventually we will have bhajans of particular Gosvamis or songs of particular Gosvamis being played in the kutīras. And so you can sit and meditate and chant there. What else should I say about this place? I guess that's it. Yeah, and of course, Vrindavan is full of different living entities. So we invite all kinds of living entities here
to reside in this place, to reproduce the original beauty of Vrindavan. The only exception which we make is for monkeys. Monkeys are not welcome here. Everyone else is most welcome. So therefore we have golden fishes in Radhakund and Shyamakund. We'll have beehives and all kinds of birds already residing here. And now we are very blessed to have all of you and to have Prem Prayojan Prabhu. And I'm very, very grateful for you again for visiting this place. And I don't know what else to say. So can I say a few words, because today is the disappearance day of Srila Mādhavendra Purī. First of all, I would like to thank Pujapad Sri Bhakti Vijñāna Swami Maharaj for so warmly and lovingly welcoming all the devotees to this place of Giriraj Govardhana. Прежде всего, я хочу поблагодарить Веру Бхакти Вijñāna Махараджа за его гостеприимство. Because Maharaj, being a great Vaishnava, he understands the difference between Sampradaya Pranali and Sampradayikata. Махарадж, будучи великим вайшнавом, понимает разницу между сампрадая пранали и сампрадайикой. Sampradayikata means sectarianism. Сампрадайиката – это сектантство. And Sampradaya Pranali is when the Vaishnavas are all immersed in the current of the conception of Rūpa Gosvāmī. А сампрадая пранали – это состояние, атмосфера вайшнавской дружбы, где вайшнавы погружаются в умонастроение и в дух служения Śrī Rūpa Gosvāmī Пады. So we appreciate this very much. И мы очень ценим вот это великодушие. Aha Prabhu Sanatana Gaura Paribha. Sri Narottam Das Thakur said, "Oh, I am praying for the mercy of Rūpa Gosvāmī, Sanatan Gosvāmī, and Gaura Paribha, the family of Gauranga." Наротам Дас Тхакур говорит, я молюсь о милости Śrī Rūpa Gosvāmī, Sanatana Gosvāmī и Гора Парибары, всей семьи Шри Чайтанья Махапрабху, вайшнавской семьи. So Grihe Baba Netitaki Ha Gauranga Balidaki Narottama Magi Tara Sangha. If someone is crying Ha Gauranga, then we desire their association. So I desire to have the association of Maharaj. Если кто-то слезами на глазах я жажду общаться с этой личностью, посему я сегодня жажду общения с Махараджем. So Nama Shreshta Manamapi Shachiputram Atra Surupam Rūpam Tasya Kacha Muripurim Maturim Goshvartam Radha Kuṇḍa Girivaram Aho Radhika Madhavasam Prapto Yasya Pratita Kripaya Śrī Guru Manatosmu Gurave Gaura Chandraya Radhikaya Itadale Krishnaya Krishna Bhaktaya Tad Bhaktaya Namo Namah Ananda Leelamaya Vigrahaya Hema Bhakti Vyacchavi Sundaraya Tasmai Mahaprema Rasapradaya Chaitanya Chandraya Namo Namaste Chaitanya Chandraya Namo
Namaste Chaitanya Chandraya Namo Bhakta Vihina Aparada Lakse Chilpasta Kamaditara Kamadi Vipamahitam Shanam Prapana Grinde Namaste Oh, Grinde Namaste Charanaravinda Oh, Govinda Hey Krishna, Hey Madhava, Hey Saketi, Govinda Damodara Madhava, Shama Sundar Shikanda Shekhar, Smaraha Smurali Manara, Radhikara Sakamama Kripa Nidhe, Supriya Charna King Karim Kuru. Tavevasmi, Najivami Tvayavina, Jivikyaya Devi Tvam, Namam Charhantikam. First of all, I offer my Sastang Dandavat Puspanjali, my heart like flowers thousands of times, at the lotus feet of my holy master, my supremely worshipable spiritual Gurudev, Asmadiya Paramaradhatama Guru Pada Padma, Nityalila Parvishta Om Vishnupada Shtoltarasta Śrī Rūpa Seva Sila Bhakti Vedanta Narayan Gosvāmī. Если человек предлагает свою шаштан Дандават Пушпанджали, свое сердце, подобно лепесткам цветов, тысячи и тысячи раз, и лотосных стоп моего духовного учителя, Нитяли Правишты Ом Вишнупада Штолтарашата Шри Rūpa Seva Srila Bhakti Vedanta Narayana Gosvāmī Maharaj. Secondly, I offer my pranam thousands of times at the lotus feet of my Param Gurudev, to Srila Prabhupada, and to all of our Śrī Rūpa Gaudiya Guru Parampara. Затем я предлагаю тысячи дандават пранам лотосных стоп моего Парам Гурудева, Шрилы Прабхупады и всей лучезарной Śrī Rūpa Guru Parampara. And finally, I offer my pranam to all the assembled Vaishnavas and Vaishnavis, headed by Pujapad Srila Bhakti Vijñāna Gosvāmī Maharaj. Vanjakot. Я предлагаю свои поклоны всем Вайшнавам, Госвамī Bhakti Vijñāna Gosvāmī Maharaj. Today, I was so eager to come and visit this place. Сегодня мне не терпелось посетить этот проект, это место. This area has an esoteric significance for Gaudiya Vaishnavas. Это место имеет эзотерическое значение для Гаудия Вайшнавов. Perhaps you know that at the time of Prabhupada Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur, he established the Mool Mat, Chaitanya Mat, in Mayapur, Yogapeeth and Chandrasekhar Bhavan. Шрила Бхакти Сиддханта Сарасвати Такур установил Мул Мат, главный Гаудия Мат, главный мат в Йогапитхе, в Майяпуре. But on the other side of Ganga, in Navadvip town, there are so many persons who are against Srila Bhakti Siddhanta Thakur and his mission. Но по другую сторону Ганги, на другом берегу Ганги, в городе Навадвипе, жили много людей, которые враждебно относились к Шриле Бхактисиддханте Сарасвати Такуру. And even one day, while the Parikrama party was going through Paramatala in Navadvip town, they were attacked by a crowd of Jat Gosais, Mata Brahmins and Sahajis. И однажды, когда большая парикрама преданных отправилась на другой берег Ганги и совершали парикраму там, то Смарта Брахманы, Джат Гасаи и всякие представители Апа-Сампрадаи, Сахаджи, они атаковали преданных. At that time, my Param Gurudev, Sri Bhakti Pragyan Keshav Goswami, was Vinod Biharidas Paramachari. He took Srila Bhakti Siddhanta Thakur into
the house of a person who owned a wine store, liquor shop. And then by force he took his sannyas, vesha and danda and disguised himself as Prabhupada and gave Prabhupada his white cloth so that he could escape. And he was ready to give up his life to protect Srila Prabhupada. Возникла серьезная угроза жизни для Бхактисиданты Сарасвати Такур, и в то время моего парома Гурудева звали Винодхи Харидас Брахмачари, и он силой тащил за собой Шрилу Бхактисиданту Сарасвати Такура в дом продавца вина, и там взял со своего гуру его шифрановую одежду и отдал свою белую одежду ему, чтобы переодеться в него. He was such a great personality. And this is why Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, he received sannyas from Srila Bhakti Pragyan Keshav Gosvāmī. Шрила Бхакти Прагьяна Кешава Госвами Махарадж был истинным учеником, садшиши, был готов пожертвовать собственной жизнью, чтобы спасти своего учителя. И именно посему Шрила Бхактивиданта Свами Прабхупада, Шрила Бхактивиданта Свами Прабхупада принял саньясу Шрилы Бхакти Прагьяна Кешава Госвами Махараджа. So after the disappearance of Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, let us say there was some prema kalaha, some loving disagreements. После ухода Шрилы Бхактисиданты Сарасвати Такура из этого мира начались, так сказать, любовные ссоры между разными его учениками. So Srila Bhakti Pragyan Keshav, leaving the Mool Math, he went to establish the Devananda Gaudiya Math. But where did he establish it? In Navadvip town, in the center of all the antagonism, in the center of the anti-party, in the center of the enemy group. He was so bold. Наш Парамгурудев, Шрила Бхакти Прагьяна Кешава Госвами Махарадж, он не стал участвовать в этих разборках, он просто тихо, скромно, не взяв ничего, ума, и отправил в другой берег Ганги и основал Девананда Гаудия Мат, где в центре противостояния вайшнавизму и гаудия вайшнавизму. But that place is famous as Aparad Bhanjan Part, the place where Chaitanya Mahaprabhu gave forgiveness to everyone who had committed offense to himself and his devotees. Особенность Девананда Гаудия Мата заключается в том, что оно расположено в Апарат Бханджан стане, в том месте, в котором Чайтанья Махапрабху прощал аппаратные оскорбления всем тем, кто совершал их против него самого и против его вайшнава. So when that place was established, there was a very big festival to celebrate the Vyasa Puja of Srila Bhaktisiddhanta Thakur, and Srila Bhakti Pragyan Keshav invited all the leaders of the communities that had been against him when he was in this world to come to that festival. И когда состоялось открытие Девананда Гаудия Мата на вот этот великий праздник, Шрила Бхакти Прагьяна Кешава Госвами Махарадж пригласил всех тех, кто ранее так враждебно относился к его духовному учителю, тех, кто нападал на вайшнавов, и он пригласил их искренне с любовью и попросил их выступить на вот этом празднике. And he invited them to come and sit on the stage with him in front of thousands of people. Он приглашал их, они садились на сцену рядом с ним, и там перед огромной толпой преданных, там были тысячи гостей в этот день. He invited them also to speak. Он дал им слово, And they began to cry и эти люди начинали рыдать. and say, alas, when Srila Prabhupada was in this world, we did not recognize him. Испытывая сильную трансформацию личности, они начинали сокрушаться, каяться, мы были в таком заблуждении, мы не поняли, кто такой Прабхупад. But now we are seeing the glories of his transcendental influence everywhere. Но теперь мы ощущаем его трансцендентную мощь, его воздействие на окружающих. So, by making the Devananda Gaudiya Math in the middle of the enemy territory and bringing all those who are against him there and melting their hearts, it was a complete victory. То есть вот это было удивительным событием, что Парамгурудев основал мат прямо в центре вот лагеря врагов. И тем самым он держал великую победу. То есть они все перешли на его сторону, то есть он покорил их сердца, и они признали превосходство Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Такура. So in the same way, И аналогичным образом, an internal mood, уже рассматривая внутреннее нас, Śrī Rūpa Seva has presented the beautiful pastimes of C.C. Radha Govinda in his drama
Vidagdha Mādhavnatakam. Шри Рупа Госвами явил удивительное настроение в Раджа Говинды в его драме Видагда Мадхава. In that Vidagdha Mādhavnatakam, there are so many episodes. But the finale, the grand finale, is something astonishing. И в этом спектакле Видагда Мадхава много актов, но завершение происходит в одном месте. И там удивительная концовка этого спектакля. See, Krishna, he comes here. And just next door, very close, is Gauri Tirtha, Gauri Kuṇḍa. That is Gauri Tirtha. То есть здесь завершается действие из Видагда Мадхава. Кришна приходит сюда, на эту сторону Govardhana, и совсем неподалеку отсюда расположена Gauri Tirtha. And there, Gauri Tirtha is the Kuṇđa of Chandravali, А Gauri Tirtha — это Kuṇđa Chandravali. the anti-party. Антигруппировка. The Vipaksha Sakhis. Главная соперница этой Чандравали, Випакша Саки. So, but by the tricks of the Yogamaya, by the cleverness of Rupa Manjari, Lalita Sakhi and other Sakhis, Chandravali was tricked and she had to leave, and Shrimati Radharani came here and enjoyed loving pastimes with Sri Krishna in the Kuṇđa of Chandravali. This is called total victory. Благодаря действию йога майи и смекалки хитрости Рупы Манджари, Лалиты Саки, Чандравали была вынуждена покинуть это место, удалиться отсюда, а Радика тут встретилась с Кришной. То есть это высшая победа. Srila Raghunath Das Goswami Pad, in Srimana Shiksha, he says, Vasi karais Chandravali Mukhanavina Brajasati. Oh, my Radhika is so glorious that she can even defeat Chandravali and all other gopis by her power to control the heart of Krishna. Шикша Рагунат Госвами прославляет Радику. Моя Радика превосходит всех гопи. Она всегда в первом месте над всеми гопи, потому что лишь контролирует сердце Шри Кришны. Radhe 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 Jai 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 Shri Radhe. Vrishabhanu Nandini Radhe Radhe. Asta Sakhi Shiramani Radhe Radhe. Chandravali Vijayini Radhe Radhe. Oh Chandravali Vijayini Radhe Radhe. Chandravali Vijayini. Oh, that Radhika, she has a total victory over Chandravali by enjoying pastimes with Sri Krishna in Chandravali's own Kuṇđa here. This is the finale of Vidagdha Mādhavnatakam. И вот это удивительное завершение вот этого спектакля Видагда Мадхава, где Чандравали Виджаини, Радика победоносная над Чандравали, кушает сладкие илы с Кришной, находясь позже самой Чандравали, тут на горе Тиртхе. It makes the dasis of Radhika very proud. Radhikara dasi jadi hoyabiman, shigramalai tava gokulakan. Those who are proud of being Radhika's maidservants, then Krishna is running behind them. They don't have to do anything to attain Krishna's love. Это несказанно радует служанок Шримати Радики, ее Манджари, и этим девушкам не нужно прилагать никаких отдельных усилий, чтобы как-то дружиться с Кришной, обрести его любовь. Кришна сам бежит следом за ними, пытаясь получить их благосклонность. So just as Srila Bhakti Pragyan Keshamaraj, Srila Prabhupada's sannyas guru, being the incarnation of Vinod Manjari, was so bold to go and make his mart in the middle of the enemy territory. So this bhav has also come to our Srila Prabhupada, and Srila Prabhupada has also come here to make this place in the enemy territory of Gauri Tirtha. Открыл свой март посреди территории врагов, Vinod Manjari и Шрила Прабхупада, получая саньясу, Шрила Бхакти Прагьян Кешава Госвами Махарадж тоже заразился вот этим духом
непобедимости и воинственности и появился тут, рядом с Горитиркой, чтобы дать понять врагам, что эта территория захвачена. Oh, to keep an eye on Krishna, to make sure if he comes here, then, Radharani will know about it. And to trick Chandravali, so Radhika's complete victory can take place. This is the mood of Rūpa Gosvāmī. Purity force служанок Шримати Радharani, чтобы находиться тут поблизости и присматривать за Кришной, чтобы он не появлялся на горе Тирки. So, we came here to Giraj Govardhana today, especially to the area of Govinda Kuṇḍa, the Prakat Stali of Srinathji, Shri Gopal, because today is the Tirabhav Tithi, the disappearance day of Srila Mādhavendra Purī Paraki. Мы прибыли именно в этот день сюда, Гопал Пракат Стали, потому что сегодня день божественного ухода Шрила Мādhavendra Purī. Ishwarera Janmatiti Yehino Pavitra Seimata Vaishnavera Titira Charitra. Just as the appearance day of Supreme Lord Sri Krishna, Janmastami, Gaurapanim and other days, they are pure, transcendental holy days. So in the same way, the appearance and disappearance days of the pure Vaishnavas, they are not less. Say Mata Vaishnavera Titira Charitra. The glories of the appearance and disappearance days of pure Vaishnavas are as glorious as Janmastami and Gaurapurnima. So today is the disappearance day of Mādhavendra Purī. So to celebrate this, we're having the festival of coming to the place of his pastime. И нужно понимать, что дни явления ухода чистых вайшнавов не менее выдающиеся и значительные, чем дни явления самого Господа, не менее значительные, чем Джанмаштами или Горавардхана. Посему в этот день мы прибыли сюда на Govardhana, чтобы должным образом отметить этот день. When our Sachidananda Gohari came to Braj Mandal, first he arrived in Mathura. Когда наш Сачичинанда Горавардхана приехал в Браджа Мандалу, первым местом, которое он посетил, это была Мадхура. And there he met the Sanudya Brahman. Там он познакомился с Санудия Брахманом. And he saw that this Sanudya Brahman had such intense Krishna Prem. Читание Махапрабху увидел, что Санудия Брахман являет все симптомы Кришна Премы. So he asked, from where did you get such Prem? Он удивленно спросил этого Брахмана, откуда вы обрели эту прему? He said, many years ago, one sannyasi came to Mathura and he stayed in my home. His name was Mādhavendra Purī. Брахман ответил, много лет назад один удивительный саньяси посетил Мадуру, и он погостил у меня дома. Его звали Шрила Мādhavendra Purī. And then Mahaprabhu gave Dandavat Pranam to that Brahmin. Услышав ответ, Махапрабху немедленно пал ниц перед этим Брахманом. Stop, what are you doing? Брахман ужаснулся, сказал, что вы делаете, не надо мне кланяться. So Balabhadra Bhattacharya informed him, Mādhavendra Purī is his Param Gurudev. Балабхадра Бхаттачарья, So he's seeing you on the level of his own Guru, Ishvara Purī. сопровождающий Махапрабху, объяснил Брахману, что Ишвара Пури – это Гурудев Шри Чайтанья Махапрабху, посему он почитает вас, потому что вы брат Боги, его Гурудева. So then Mahaprabhu said to that Sanudya Brahmin, I knew it. I knew that you must have some sambandha, relationship with Mādhavendra Purī, because without a sambandha, without a relationship with Srila Mādhavendra Purī, there is no question of even the scent of this intense Krishna Prem in this world. И Махапрабху сказал, я так и знал, что у вас была какая-то связь с Мādhavendra Purī, потому что не имея этой самбанды невозможно иметь вот эту прему, даже близко. So without sambandha, relation with Mādhavendra Purī, it's impossible to experience the prem that Chaitanya Mahaprabhu came to give. Поэтому без контакта, без самбанды с Шрилой Мādhavendra Purī невозможно вкусить вот эту прему, которую Махапрабху несет в этот мир. Jai Shri Madhava Purī, Krishna Prema Pur, Bhakti Kalpataru Teho, Pratama Ankur.
Krishnadas Kaviraj Gosvāmī Pad said, all glories to Mādhavendra Purī. He is the Pratama Ankur. That means the first sprout of the wish-fulfilling tree of Krishna Prem. Шрила Кришна Кавирадж Госвами сказал, вся слава Шри Мādhavendra Purī, потому что он первый росток дерева Кришна Према. That means that even though there was general bhakti or general love for Krishna before, but when Mādhavendra Purī appeared, he is the first sprout of the Kevala Madhuryamayi Swarasiki Upasana. Это значит, что уже в мире на самом деле была в целом любовь к Кришне, Кришна Према, но именно Шрила Мādhavendra Purī подстал ростом Кевала Madhuryamayi Upasаны. Kevala Madhuryamayi means that bhav, that sentiment for Sri Krishna, in which there is a complete absence of awareness of Krishna's Aishwarya, opulences. Кевала Мадхурья означает, что это такое настроение любви к Кришне, в котором абсолютно отсутствует какая-то ни была Айшварья. Madhurya Bhagavata Sa Braje Koila Paracha Taha Sukha Vyasera Nandan Stani Stani Bhagavate Hanayachi Janaite Tahasuni Matta Bhaktagan. The essence of Bhagavata, the essence of Godhood is Madhurya, sweetness. It has been described here and there in Srimad Bhagavatam by Shukadeva Goswāmī. And when the devotees hear about the sweetness of Krishna, then they become mad and intoxicated. Суть Бхагаваты, то есть, собственно, проявление того, что Кришна Господь, это его Мадхурья и его сладость. И в ранних местах Шримад Бхагаватам это было описано, какая преданность высочайший восторг. So, Srila Mādhavendra Purī is the first sprout of Kevala Madhuryamayi Swarasika Upasana. The mood which is not made weak by Aishwarya Gyan and purely in Madhurya Rasa, in the romantic mood. И вот Шрила Мādhavendra Purī это первый росток Према, выступление Кевала Мадхурья Сварасики Упасана, это любовь, которая никоим образом не ослаблена Айшварьей, знанием могущества Кришны. And Swarasiki, it means spontaneously serving Radha and Krishna in their Astakali Lila, in the 8 portions of the day. А Сварасики указывает на то, что речь идет о том, чтобы спонтанно служить Радхе и Кришне в течение Аштакали Лилы, то есть вот 8 частей дня. It cannot be imitated, it cannot be done by force of the mind. Это невозможно имитировать, это невозможно заставить ум делать это силой. But when by the power of Gopal mantra and Hare Krishna Mahamantra, the heart is cleared and one enters into the Yoga Pit Seva of Radha and Krishna. That is Mantramaya Upasana. When one has realized Krishna Nam, Rup, Gun, Parika and Yoga Pit Seva, after that, the Swarasiki Seva will go on spontaneously, naturally. И когда по милости Гопал Мантры и Харе Кришна Махамантры сердце преданного очищается, и он когда входит в йога-пит, то есть он с мантрамой Упасану, затем после этого естественным образом начинается, то есть в одном месте через йога-пит, затем начинается практика Упасаны. So this is the Manobhishta, the innermost heart's desire of Chaitanya Mahaprabhu. First and foremost, to relish Radhika's bhav. And secondly, to initiate the flow in this world of Kevala Madhuryamayi Swarasiki Upasana. И вот это желание Махапрабху и Мадхавендра, в первую очередь, повышать настроение любовь Шримати Радхики, и затем установить в этом мире поток Кевала Madhuryamayi Upasana, Swarasiki Upasana. So to set the scene for this, then Mahaprabhu, he will have to make his Guru and Paramagurudeva appear in the world to initiate this type of bhakti. И для того, чтобы начать этот вид бхакти, Махапрабху нужно было создать для этого контекст, подготовить все для этого, и, соответственно, ему нужен был его Парамагурудев и его Гурудев. So Mādhavendra Purī is that person who has appeared to initiate this flow. И вот Шрила Мādhavendra Purī — это именно та личность, которая явилась, чтобы начать этот поток. Just as Krishna makes Parajanya Maharaj, his grandfather, appear before he appears.
and Nanda Maharaj appear before he appears. So Chaitanya Mahaprabhu made Mādhavendra Puripad appear in this world a few generations before his appearance. И вот так вот Кришна настраивает, чтобы Праyojan Махарадж, его дедушка, сначала явился, затем его отец, Нанда Махарадж, точно так же Чайтанья Махапрабху, так устроил, что сначала в этот мир явился Бхагаван Govardhana, Mādhavendra Puri. So you know that Srila Mādhavendra Puri, he was a sannyasi and he was performing parikrama of Giriraj Govardhana, and one day he sat down beneath a tree just nearby on the bank of Govinda. Вы знаете, что Шрила Мādhavendra Puri, он был саньяси, он совершал парикраму вокруг Гирираджа Govardhana, и однажды он присел тут совсем рядом на берегу Говинда Кунды. And he was chanting very peacefully, absorbed in the ecstasy of Krishna Seva. Он умиротворенно воспевал, погрузившись в экстаз Кришна Севы. Just then, one very beautiful cowherd boy came to him and said, "Oh Baba, you are not begging for anything," because he used to do ayachak vritti. That means he did not ask anyone for anything. Only if someone spontaneously will give him something, then he will eat or drink. И тут к Мādhavendra Puri подошел один очень красивый мальчик и спросил: «О, Баба, вы ничего не просите». А Мādhavendra Puri сказал, у него был такой подход, что он ни у кого ничего не просил, только если ему что-то давали, ему немного. That boy said, "In my village no one fasts. Take this milk." И мальчик сказал: в моей деревне никто не голодает, никто не постит, возьмите вот это молоко. Mādhavendra Puri said, "Who are you and where are you from? And how did you know I was fasting?" Мādhavendra Puri спросил: а кто ты и откуда ты знаешь, что я пощусь? The boy said, "I am a Gopal, a cowherd boy." Мальчик сказал: я Гопал, я пастушок. "Oh, and I live here." Я живу здесь. And the ladies of the village noticed when they came to collect water that you did not do madhukari, you were not begging. So they sent me with this pot of milk. И женщины в деревне, когда они отправились за водой, они увидели, что вы не просите подаяний мадукари, поэтому они прислали меня, чтобы я вам отнес это молоко. Look now, I have to go to milk the cows, excuse me. And he left. А теперь, видите, мне пора пасти корову. И мальчик ушел. Mādhavendra Puri saw him walking away and then he disappeared. How strange. Mādhavendra Puri видел, как мальчик уходит, и вдруг он исчез. Mādhavendra Puri then drank the milk И тогда он испил молока and was chanting. And in the middle of the night, he fell asleep. он воспевал, и ночью он заснул. In his dream, he saw the boy again. И во сне он снова увидел этого мальчика. And the boy said, "Oh, I am Giridhari Gopal, the lifter of this hill." И мальчик сказал: я Гиридхари Гопал, я только поднял этот холм. And I have been waiting for you for a long, long time. Я уже очень-очень долго тебя ждал. I was established here by Bhadranabh. Bhadranabh Maharaj is the great-grandson of Krishna. Здесь меня установил Vajjanat, это правнук Кришны. Krishna's son is Pradyumna, then Aniruddha, and then Bhadranabh, great-grandson. Aniruddha и затем Vajjanat, получается правнук. And I was worshipped here. But when the Yavanas were attacking, then the Pujari hid me and ran away. So I am in the bushes. I am buried here nearby. Please come and take me out. I'm so hot and uncomfortable. И мне здесь совершали поклонение, но потом был набег Явана, и Пуджари спрятал меня и убежал. И поэтому я здесь, буквально захоронен в кустах, и меня все чешется, мне очень неудобно, пожалуйста, найди меня. So then, Srila Mādhavendra Puri, he woke up, took bath in Govinda Kund, and then called all the villagers. Come on, come on. Giridhari Gopal is here, buried. Bring some tools and let us take him out of the ground. И Мādhavendra Puri слушал, вскочил, омылся в Говинда Кунде и созвал всех жителей деревни. Пойдемте, тут где-то Гиридхари Гопал, нам нужно его найти. So they went there and began to dig, and very soon they discovered Giridhari Gopal. И жители деревни стали там все рыть, и через какое-то время они нашли Гиридхари Гопала. Now famous by the name of Srinathji. Сейчас он известен под именем Шрinathji. So Jaha Preme Bashohya Prakata Hila Seva Angkarakari Jagata Torila. Why did Krishna appear? Yaha Preme Vashihoya.
prakatahila. Because Krishna is controlled by Prem. He was controlled by the love of Mādhavendra Purī. Even though he'd been in the ground for 4,000 years, but he never revealed himself. But now he revealed himself. Why? Because of the love of Mādhavendra Purī. Почему Кришна так проявился? Это было только лишь из-за према, из-за любви Шрила Мādhavendra Purī, потому что Кришна более 4000 лет лежал здесь в земле, и он не являл себя никому, но он захотел себя явить. Not 4,000 years, but since the Muslims effect. Ну, не 4000 лет, но с тех пор, как явно это бывает. И теперь Кришна явил себя благодаря любви Мādhavendra Purī, он явил себя именно ему. So the Vigraha, the deity of Krishna, only appears when he's brought here, being attracted by the prem of his pure devotee. И Виграха Кришны является только тогда, когда она привлекается любовью своего чистого преданного. And seva angikara kare jagata tarila. And he comes to accept the service of all the people. And if anyone will have a chance to serve Gopal, then they will be delivered. The whole universe can be delivered. И так Кришна приходит, чтобы принимать служение всех. И каждый, кто окажет ему небольшое служение, этот человек обязательно будет освобожден. И вся Вселенная будет освобождена. So seva angikara, vigraha, beat means vishesh rupain, and graha means angikara, to accept. That form of the Lord who has appeared, especially to accept our services, is called vigraha. Это слово виграха состоит из двух вишеш рупен, то есть особенное и принимать, то есть особенно для того, чтобы принимать наше служение, вот Кришна является формой виграхи. Then Mādhavendra Purī organized a huge Anakut Mahotsav every day for so many months. И затем Мādhavendra Purī организовал огромный праздник Анакут Махотсава каждый день на протяжении многих. And he was serving. Mādhavendra Purī was serving Gopal for about 2 years. Мādhavendra Purī служил Гопалу около 2 лет. And then one day, he came in the dream of Mādhavendra Purī. He said, "Oh, I am still hot and itchy." А затем он снова явился во сне Мādhavendra Purī и сказал: "О, мне по-прежнему очень жарко, и у меня все чешется. I want you to bring me a large amount of Malaya Chandan. And if you smear this Malaya Chandan on my body, then I'll become cold." Пожалуйста, принеси мне много малая чанданы. Если ты нанесешь ее на мое тело, то мне станет приятно и прохладно. So then, Mādhavendra Purī, he woke up, and though he was old, he was quite old, he set off, and he was walking over 1,000 kilometers, just because Thakurji said, "I want some Malaya Chandan, please bring it for me." И когда Мādhavendra Purī был уже очень старенький, он тут же отправился в поход, и он шел пешком много-много километров, потому что Тхакурджи попросил его об этом. This is Prema Pariksha. Prem Pariksha is test of love. Вот это Према Парикша, это испытание любви. Gopal was testing the love of Mādhavendra Purī. Гопал так проверял любовь Мādhavendra Purī. And because he passed that test, Gopal was simultaneously broadcasting the greatness of Mādhavendra Puri's love throughout the whole world. И так, поскольку Мādhavendra Purī прошел это испытание, то Гопал прославил его, явил эту славу Mādhavendra Purī по всему миру. So Srila Mādhavendra Purī Pad set off from Vrindavan, and as he was going southeast, he was passing through Bengal, and he came to Shantipur and stayed in the house of the Kamalakanta Veda Panchanana. И так Мādhavendra Purī отправился в путь из Вриндавана, он шел на восток, и так он дошел до Бенгала, и в Бенгале он остановился в доме Кевалаканты Веда Панчанана. Do you know Kamalakanta Veda Panchanana? So that devotee, he was so impressed by the devotion of Mādhavendra Purī, he begged, "Please accept me as your disciple." And so he gave initiation to him, and that disciple became Advaita Acharya Ki. И этот преданный был настолько поражен своей преданностью Mādhavendra Purī, что припал к стопам и попросил: "Пожалуйста, сделайте меня вашим учеником." И тогда он стал здесь, Mādhavendra Purī дал им имя Адвайта Ачарья. So he is the Diksha Guru of Advaita Acharya. То есть Mādhavendra Purī — это Дикша Гуру Адвайта Ачарья. He continued going south until he came to Ramuna.
Он продолжил путь на юг и дошел до Вильнюса. And there he saw the beautiful deity of Gopinath. И там он увидел прекрасное божество Гопинатха. It is from ancient times, since the time of Lord Ramachandra. Еще с очень древних времен, со времен Господа Рамачандры. And he asked the Pujari there, what type of preparations do you offer to Gopinath? И он спросил Пуджари, а какие блюда вы предлагаете Гопинатху? The Pujari said, in the evening time, we offer 12 pots of Amrita Kali. This is a boiled down milk product, a type of kheer, and it is more delicious than the nectar of heaven. И Пуджари ему сказал, по вечерам мы предлагаем Гопинатху 12 горшочков Амрита Кели. Это такой очень-очень вкусный молочный продукт, похожий на кефир, который вкуснее, чем нектар с небес. Then the Pujari was coming past with the bhog offering to go to Gopinath. And Mādhavendra Purī, he thought, I wonder what that tastes like. If I knew what it tastes like, then I will make this same preparation for my Gopal. И когда Пуджари с Богой проходил мимо Мādhavendra Purī, чтобы сделать подношение Гопинатху, Мādhavendra Purī просто подумал, мне бы хотелось это попробовать, чтобы я тоже знал, как это приготовить, я бы мог угощать детям своего Гопала. Then he became ashamed. А потом ему стало стыдно. Why? Почему? Because it had not been offered to Krishna yet. And the pure Vaishnava, what to speak of, allowing his senses to taste the things of the material world. He cannot tolerate even thinking of the Vishai, contact with the sense objects, even in his mind. Почему ему стало стыдно? Потому что это еще не было предложено Кришне, потому что чистый вайшнав не только лишь когда не вкушает для своего наслаждения вещи этого мира, но он даже в уме своем он никогда себе такого не позволит. Vishaya chodiya kabe shuddha habe mana kabe hamahe rabo Śrī Vrindavan. When will we see Vrindavan? Not when you give up sense gratification. When you give up sense gratification even in your thoughts. Vishaya chodiya kabe shuddha habe mana. Когда мы увидим концепцию Вриндавана, не тогда, когда мы оставим наслаждение чувств, а тогда, когда мы оставим наслаждение чувств даже в уме. So then he felt embarrassed and he left the temple and went out and sat down in the marketplace, which was closed in the evening. Мādhavendra Purī стало стыдно, он ушел из храма и он сел на рынок, который ночью был закрыт. So then, in the evening, the Pujari was sleeping and in his dream Gopinath came to him. Пуджари вечером лег спать, и во сне ему явился Гопинатх. He said, when you collected the Mahaprasadam, then you did not count, because by my yogamaya I covered you. You only took 11 pots, and I have taken one, and I hid it underneath my dhoti. Гопинатх сказал, когда ты собирал от меня Махапрасад, когда там в Кхере, то я так покрыл себя йогамайей, что ты не заметил, что один горшочек я спрятал, я оставил его себе, и тебе дал только один, а 12 горшочек я спрятал у меня в поте. I have saved it for Mādhavendra Purī, so you should come and take it and then go and give it to him. И я сохранила его для Мādhavendra Purī. Поэтому, пожалуйста, возьми этот горшочек и отнеси ему. So then the Pujari woke up, went into the deity's altar and moved the Gopinath's dhoti, and so there was the Amrita Keli. И тогда Пуджари проснулся, встал, пошел в алтарную комнату и нашел действительно на поте Гопинатха этот горшочек Амрита Кели. So he took it and ran to the marketplace calling out, "Oh, Mādhavendra Purī, Mādhavendra, who is Mādhavendra Purī?" Он вскочил и взял этот горшок и побежал на рынок и стал кричать: "О, кто Мādhavendra Purī?" He said, "Oh, I am Mādhavendra Purī." И кто-то сказал: "Я." He said, "You are the most fortunate person in the whole universe. Gopinath has stolen kheer for you." И Пуджари сказал: "О, ты самый удачливый человек в вселенной. Гопинатх украл кефир специально для тебя." And so he took it. And then he relished that Amrita Keli and washed the pot and broke it into small pieces and kept it in his cloth. After that, every day he would eat a small piece of the pot also. И так Мādhavendra Purī вкусил этот сладкий рис, и он все это почтил, затем он взял этот горшочек, поклал его по чуть-чуть из горшочка
Ее даже кусочек горшочка каждый день. And he thought, I have to run away from this place because the news will spread and in the morning everyone will come to give honor to me. So he did not want to have the pratishta of the, he did not want to be honored by others, so he left and continued on his way to Jagannath Puri. И тогда он подумал, мне нужно скорее покинуть это место, потому что к утру эти слухи разнесутся, все узнают, захотят выразить мне почтение, а он не хотел принимать почтение других, вот этой братишки, и поэтому он быстро ночью пошел дальше. But he was an old man, so the news traveled faster than he did. And when he arrived, everyone was, oh, the great Mādhavendra Puri has come. Но эти новости, поскольку он был уже пожилым, эти новости шли быстрее, чем он. И когда он дошел в следующее место, там уже все знали, о, это великий Мādhavendra Puri. It was Krishna who wanted to spread his fame everywhere. Потому что это Кришна хотел распространить повсюду славу Мādhavendra Puri. So the attendants of Lord Jagannath arranged a large amount of sandalwood paste and some blocks of sandalwood and camphor and some servants to accompany him. And taking that, from Puri he went back and arrived in Ramuna again. И так слуги Господа Джаганнатха все устроили, и сандаловые деревья, там, камфору, все подношения для Гопалы, и дали сопровождение Мādhavendra Puri, и так они отправились обратно к Гопалу и остановились снова в Риме. Who is telling this story? А кто рассказывает эту историю? Gauranga Mahaprabhu himself. Это рассказывает сам Гауранга Махапрабху. After taking sannyas, when he was going to Puri, on the way he stopped at Ramuna. And sitting there in the temple of Kirchur Gopinath, he was very joyfully telling this history of his own, Gauranga Mahaprabhu's own Param Gurudev. Потому что когда после того, как Махапрабху принял саньясу, и он был в Римуне, да, он очень радостно рассказывал эту историю о своем Парам Гурудеве. So Mahaprabhu said, when Mādhavendra Puri came back to Ramuna, then at night, Gopinath came in his dream. He said, you should grind up all this sandalwood and put the paste all over my body and do this every day until it is all finished. Because myself and Gopal at Govardhana, we are the same. So if you give the chandan to me, then Gopal will get the relief from his itchiness and hotness. И во сне, когда Мādhavendra Puri прибыл в Римуну, то во сне ему явился Гопинат и сказал, пожалуйста, возьми, нанеси всю пасту, сандаловую пасту, которую ты привез в Пури, нанеси на меня, наноси ее каждый день, пока эта паста не закончится. Потому что я ее вполне отлично, и когда ты будешь наносить на меня, Гопал тоже почувствует облегчение. Mādhavendra Puri was grinding the chandan every day until it ran out and decorating Gopinath, and Gopal was experiencing his loving offering here at Govardhana. И так и поступил Мādhavendra Puri, он каждый день натирал сандаловую пасту и угощал Гопинатха, и Гопал здесь на Govardhana чувствовал от этого радость и облегчение. So, if you are more than 80 years old, are you ready to walk thousands of miles to bring some chandan? В возрасте больше, чем 80 лет, готовы ли вы пройти 1000 километров, чтобы принести Господу немного чанданы? In fact, Mādhavendra Puripad did not even survive the journey to come back to Vrindavan. His samadhi is there in Ramuna, just next to Kirchur Gopinath. И Мādhavendra Puri уже, даже не смог отправиться во Вриндаван, и его самадхи находится вот здесь рядом с храмом в Римуне, рядом с храмом Kirchur Gopinath. And today is the day he entered into that Mahasamadhi. Сегодня есть тот самый день, когда он вошел в Махасамадхи. We don't say that Vaishnavas die. Мы никогда не говорим, что вайшнавы умирают. Na janma karmanam bandha Vaishnavanam na vidyate. Vaishnavas have no birth, they have no death, they have no bondage. У вайшнавы нет рождения, у них нет смертей, они ничем не связаны. But every day, pure Vaishnavas are chanting Harinam. And they go into samadhi trance and serve Krishna. Каждый день они воспевают Харинаму, входят в самадхи и служат Кришне. And on that day their separation is so deep, and that day that Krishna's separation from them is so deep that they go into samadhi and never come out again. That is called Mahasamadhi. То есть они каждый день входят в самадхи, но однажды наступает тот день, когда их разлука с Кришной становится совсем невыносимой, и разлука Кришны с ними тоже становится такой невыносимой, что они входят в самадхи и больше никогда из него не выходят. Это называется Махасамадхи. So that is the day we are celebrating today.
именно этот день мы празднуем сегодня. You should remember that Mādhavendra Purī had so many high-level disciples, but two are famous because of a particular anecdote. У Мādhavendra Purī было очень много учеников, но особенно известные из них два. One is Ishvara Purī, who became the guru of Mahaprabhu. Один из них Ишвара Пури, который стал гуру Махапрабху. Ishvara Purī was serving his guru by his heart and soul, not only outwardly, but also inwardly. Ишвара Пури служил своему Гурудеву всем сердцем и душой, и не только внешне, но и внутренне. He was Antaranga, internal associate. Он был антарангой, то есть близким очень спутником своего Гурудева. Antaranga means Samachitta Vritti Vishishta, that the movements of the chitta of Mādhavendra Purī and the movements of the chitta of Ishvara Purī, they were in tune with each other. That is called Samachitta Vritti Vishishta, to have the characteristics of the same internal psychological moods as another person. And that makes one Antaranga Parika, internal associate. Что делает кого-то антаранга сарикаром, то есть близким спутником Гурудева? Это самое читта врити вишишта, когда движение читты становится единой, абсолютно в униссоне с движениями читты другой личности. То есть это полная настройка всех настроений. When Mādhavendra Purī was old and could not even move on his bed, Ishvara Purī would bathe him, change his cloth, and clean up his stool and urine. Когда Мādhavendra Purī был уже совсем стареньким и внешне немощным, он лежал на кровати, уже ничего не мог делать, то очень бережно Ишвара Пури за ним ухаживал, омывал его, убирал за ним. But he never had the conception that, Gurudev is a material, ordinary human being. Но никогда у него не было мысли в такой концепции, что Гурудев — это обычный смертный, обычный человек. And because of his loving service to Guru, then the whole treasure of the heart of Mādhavendra Purī was transferred into the heart of Śrī Ishvara Purī. Вот из этого любовного служения то все концентрированное знание, настроение сердца его Гурудева, Мādhavendra Purī принесло в сердце Śrī Ishvara Purī. On the other hand, another disciple, Ramachandra Purī, he was serving outwardly, but his heart was not in tune with his Gurudev inwardly. Но у Мādhavendra Purī был и другой ученик, Рамачандра Пури, но он служил только лишь внешне, но сердце его не было настроено на волну сердца Мādhavendra Purī. And when Mādhavendra Purī was crying, alas, alas, I have not attained Mathura Mandal, then his disciple said, don't worry for this, try to remember Ramana. И когда уже в конце своего фильма Мādhavendra Purī восклицал: «О нет, вы, я так и не обрел Матура Мандалу», Рамачандра Пури ему сказал: Гурудев, не волнуйтесь, старайтесь сфокусироваться на Рамане. Mādhavendra Purī said, get this sinful person out of here. И Мādhavendra Purī сказал: вообще, уберите его отсюда, этого грешника. So, say hoite Ishvara Purī prema rasaga Ramachandra Purī hoila sabanindaka. Ishvara Purī, by serving his guru, he became an ocean of prema. And Ramachandra Purī, by serving his guru, became a critical. He was even criticizing Chaitanya Mahaprabhu later. И вот так Ишвара Пури, служа своему Гурудеву, стал океаном Прем, но Рамачандра Пури тоже служа своему Гурудеву, так поверхностно внешне. Он стал критиканом, и позже он даже критиковал Махапрабху. Later Ramachandra Purī would say, look at that, do you know what that is? Впоследствии он даже говорил: посмотрите на это, вы знаете, что это? It's a line of ants. Вот это муравьи. And this line of ants is going under the door to Chaitanya Mahaprabhu's room. Come here. Цепочка муравьев, и они все тянутся под дверь комнаты читания Махапрабху. What does that mean? Что это значит? That means he's secretly eating sweets. Он знает, что... Sannyasi is secretly eating sweets in his room. Это значит, что Махапрабху, будучи саньяси, тайно ест сладости у себя в комнате. So Ramachandra Purī used to criticize even Chaitanya Mahaprabhu. Why? Because he did not conform his heart. He did not accept the bhavs of his guru. Рамачандра Пури стал критиковать даже Махапрабху. Почему? Потому что он не принял бхавы настроения своего Гурудева. Actually, there's no fault in Ramachandra Purī. This pastime is to teach us
to aspire to be antaranga, the internal associate of our spiritual master. But there's actually no fault with Ramachandra Purī because he is the incarnation of Jyotila. And it's Jyotila's pastime to always criticize Radha and Krishna. И на самом деле не виноват Рамачандра Пури, потому что это была лила. И таким образом у нас случай, что нужно очень внутренне всем сердцем по-настоящему служить Гурудеву и принимать его в сердце. Но Рамачандра Пури — это инкарнация силы, поэтому понятно, почему у него такой характер. So what is that antaranga bhav? What is that inner mood of Chaitanya Mahaprabhu that he received from Ishvara Puri, that came from the anchor, the sprout of Prem, Mādhavendra Puri? That is the vipralamba bhav, the mood of separation. Что это за удивительная анtaranга баба, которую Шри Ишвара Пури получил сердце от своего Гурудева Мādhavendra Пури и затем передал Махапрабху. Это Викраламба Бхава, настроение разлуки. If a person is doing bhajan in a mood of sambhog, meditating on the meeting of Radha and Krishna, then they cannot be antaranga with Chaitanya Mahaprabhu. Потому что если человек совершает баджан в настроении самбоги, то есть настроении встречи, он не может принять настроение читания Махапрабху, не может стать его внутренним спутником. Swarupa Gosvāmī Prabhu Ati Antaranga in Chaitanya Charitamrita. It says Swarupa Gosvāmī is extremely antaranga. His heart is one with Mahaprabhu. В читании Чаритамрите сказано, что Сварупа Дамодар с вами в высшей степени антаранга, то есть его сердце полностью едино с сердцем Махапрабху. And what was his service? А каково было его служение? Ramanande Krishna Kata Swarupe Ragam Biraha Vedana Prabhu Rakaya Paran. Ramananda Rai used to speak Krishna Kata and Swarup Damodar Goswami used to sing Gita Govinda, Srimad Bhagavatam, the songs of Chandidas Vidyapati, and by this they would save the pran of Mahaprabhu from the Viraha Vedana, the suffering of separation. Рамананда рассказывал Кришна Карту, а Сварупа Дамодар Госвами рассказывал, пел длительные песни, баджаны и поэзию. Таким образом, они помогали Махапрабху возвратить себе его настроение разлуки. So when Chaitanya Mahaprabhu was glorifying his current Gurudev, Indramuna, then he said that Mādhavendra Puri has manifested in this world the very words of Śrīmati Radharani. И когда Махапрабху прямую прославлял своего парама Гурудева, он сказал, что Мādhavendra Puri явился слова мной Радхарани. Ai dīna dayadranāta hi, maturanāta kadavalokase, hridayam tāda loka katanam, daita brahmyati kim karomyam. Actually, Chaitanya Mahaprabhu did not even say the whole verse, only the first two words. Aidin, 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 and got up and he began to run around and crying and fell to the ground, unconscious. И Чайтанья Махапрабху даже не смог полностью произнести этот стих. Он лишь произносил первые два слова «Ай-один», «Ай-один», и он встал просто, и он не смог закончить этот стих. This verse is so important. Это очень-очень важный стих. It is the seed of the tree of pure bhakti in Madhurya Rasa. Это семя дерева Мадхурья Бхакти. Srila Krishnadas Kaviraj Goswami Pad said this verse has been fully tasted only by three people. Radharani, who spoke it, Chaitanya Mahaprabhu, who realized it, and Mādhavendra Puri, who revealed it. И Шрила Кришнадас Кавирадж Госвами говорит, что в полной мере этот стих принимает только лишь три личности. Это Радharani, которая произнесла его, затем Шрила Мādhavendra Пури и Чайтанья Махапрабху, которая открыла этот мир. This verse expresses the Mathura Viraha, the separation that Radharani feels from Krishna when he went to Mathura. Этот стих выражает настроение Матура Вирахи. Это то, что разлуку, которую испытывает Радхика, когда Кришна отправился в Матуру. When Krishna was leaving to Mathura, all the gopis they tried to stop the chariot. Когда Кришна уезжал в Матуру, все гопи пытались остановить колесницу. Even all the trees became dry, and the grass was dying, and the birds were flying around overhead shrieking, and the bumblebees gave up the flowers and were rolling in the dust,
feeling the pain of separation of the Vrijas is when Krishna was leaving. Все деревья во врач в тот момент иссохли, вся трава иссохла, и птицы падали, и шмели просто падали на землю, потому что все испытывали вот этот такой разлуки, которые переживали в Враджавасе. In the madness of separation, Śrīmati Radharani was fainting. И в безумии разлуки Шримати Радхарани падала в обморок. One day, she woke up from her unconscious state and said, "Oh, Sakis, I just had a nightmare, a terrible dream. I dreamt that Krishna had left Vrindavan." И однажды Радхика призналась своим Саки: «О, Саки, у меня только что был ужасный сон. Мне приснилось, что Кришна покинул Вриндаван». The Sakis, they did not have the heart to tell her, actually it wasn't a dream, it was true. But because she was feeling some hope and happiness, because she was thinking it was only a dream that Krishna left, so the Sakis, they just played along with that. И у Саки просто не хватило духу сказать Радхике, что это не сон, а что это правда, что Кришна действительно оставил Вриндаван. Поскольку в Радхике чувствовалась надежда и такое радостное настроение, они решили подыграть ей. Yes, let's go and find Krishna. Они сказали: да, пойдем найдем Кришну. And then Radhika and the Sakis got up and they came here to Giraj Govardhana. И Радхика и Саки отправились сюда на Govardhana. See, Krishna's bound to be here somewhere. И Кришна обязательно где-то здесь. And then Śrīmati Radhika, she saw Chandravali. И затем Радхика увидела Чандравали. So even though there's competition between Radha and Chandravali, when Krishna is nearby, but when they're in separation, then their love for each other is manifest. И несмотря на то, что есть соревновательный дух между Радхикой и Чандравали, когда Кришна присутствует, но в отсутствии Кришны они испытывают любовь и сострадание друг к другу. Just like there may be so many ponds which are separate, but when there's a heavy rainfall in the monsoon and they all flood, then they all become one. So even though the gopis are in groups, when there is a flood of love in separation, then they all come together as friends. Подобно тому, как могут быть маленькие отдельные пруды, но когда наступает сезон дождей и льет гигантский ливень, то эти пруды объединяются в один водоем. Точно так же, когда приходит этот поток любви к разлуке, то гопи тоже объединяются, хотя гопи обычно в разных группах. Śrīmati Radhika said, "Oh Chandravali, your arms are so fortunate because they're fragrant from the embrace of Krishna. Please make me fortunate by embracing me with your fragrant arms." И Радхика сказала: «Очень нравится, ты так удачлива, твои руки ароматные, сколько ты обнимала Шри Кришну. Пожалуйста, сделай меня удачливой, подари мне твое объятие». Then Śrīmati Radhika, she came forward to accept the embrace of Chandravali, but Lalita Saki checked her. И тогда Радхика вышла вперед, чтобы принять объятие Чандравали, но Лалита Саки ее остановила. Why? Почему? Because it wasn't Chandravali. It was Radhika's own reflection in the jewels of Giraj Govardhana. Почему? Потому что это не была Чандравали, это было отражение самой Радхики в драгоценных камнях Гирираджа. But by the bewilderment of separation, love in separation, she thought it was Chandravali, it was her own reflection. And Lalita didn't want her to walk into the jewels. Но под влиянием этого безумия разлуки Радхика не поняла, что это ее отражение, подумала, что это Чандравали. И Лалита просто хотела остановить ее, чтобы Радхика не ударилась. Radhika said, look, there's Krishna on the chariot of Akrura. Let's go and pull him down from the chariot and bring him back. И вдруг Радхика сказала: «О, посмотрите, вот же Кришна, вот он на колеснице Акруры, давайте скорее туда побежим и остановим». And Śrīmati Radhika was running quickly to pull Krishna from the chariot. И Радхика быстро туда побежала, чтобы стянуть Кришну с этой колесницы. Then she said, this is not a golden chariot, it's a hill covered in golden flowers. И затем она сказала: «О, это не золотая колесница, это лишь полон покрытый золотыми цветочками». And this is not Krishna, this is a dark tamal tree on the top of the hill. А это не Кришна, это темное дерево Тамал на вершине холма. And this is not Akrura driving the chariot. This is a ferocious tiger sitting next to the tree. И это не Акрура, который увозит колесницу, а это свирепый тигр сидит на вершине холма. And then Radhika fainted И тогда Радхика потерялась. again and became unconscious. Она была без сознания. So this is the Vipralambaras
the intense separation of Radharani that was manifested by the verse of Srila Mādhavendra Purī is called Mohanakya Mahabhav. И вот это вот интенсивное настроение Випраламы Расы, такой высочайшей разлуки радости, который в этом стихе выразил Шрила Мādhavendra Purī, Маханати Махабхава. The Sakis were trying to revive Radhika again. Саки пытались оживить Радику. And Radhika opened her eyes Она открыла глаза. and said, "Oh, look, I can hear Krishna is in that kunj over there. И Радика сказала: о, а я слышу Кришну совсем рядом, вот в этой кунже. Let's go." Давайте пойдем. Then Lalita didn't know what to say. Лалита не знала, что сказать. So then Radharani, she fell down at the feet of Lalita Sakhi. И Радика просто упала у стоп Лалиты Саки. Mukundo yam kundujvala parisaram kunjamayate Latali chasmera madhupa virasai aistvam tvarayati Tatuttishtun madhe natudu padalagnam sahacharin Drapaste mogdyat viramati variyam navasara. Radharani, she said, falling at the feet of Lalita Sakhi, "Oh Radha, don't be stubborn. Припадая к стопам Лалиты, Радика сказала: о, Радха, не упрямься. This is called Udgirna. Это называется Удгирна. Udgirna is a state of confusion. Brahmyati kim karomyaham. I am bewildered. Это сознание, это состояние полного заблуждения, полной путаницы. Where Radhika even forgets who she is and thinks that she's one of her Sakhis and thinks that one of her Sakhis is Radha. И Радика в таком состоянии подумала, что она не Радика, а одна из Саки Радики. So sometimes it happens that Lalita, she encourages Radharani to be in man, but then Radharani's man goes too high, and Lalita Sakhi has to beg her to just calm down, man, not so much. Иногда бывает так, что сначала Лалита побуждает Радику войти в ман, такое строптивое настроение, но когда этот ман Радики становится чересчур... Rasani manana manahi. Лалита ее успокаивает: пожалуйста, Радик, поспокойнее. Rasani manana manahi nadurbaite ot aitav mana biharame muratanayana kor. At that time, Lalita Sakhi will say, "Oh Radhika, please don't emphasize the man so much." И тогда Лалита говорит спокойно Радике: пожалуйста, Радика, не преувеличивай, не раздавай свой мантр. There's no need to get up and leave and go and hide behind the curtain. Не нужно сейчас вставать, ходить, там, прятаться, занавес. There's no need to sit down and ignore Krishna fully. Сейчас нет необходимости прямо совсем полностью Кришну игнорировать. Muratanayana kor. Just twist your eyebrow a little bit like this at him. It's enough. Ты просто бровь немножко накрой, этого будет достаточно. So sometimes Lalita would try to get Radhika to calm down her mind. And now in separation, in Mohanakya Mahabhav, in Udgirna, Radhika is so confused. She thinks that Lalita is Radha and she thinks that she is Lalita. И вот так вот иногда Лалита успокаивает чрезмерный ман Радики, и сейчас Радика вот в этом состоянии Удгирна, Маханати Махабхавы, она думает, что она Лалита, и что ей нужно теперь успокоить Радику. So she's falling at Lalita's feet and saying, "Mukundo yam kundujvala parisam kunjamayate." Hey, look, Mukunda is sitting over there in that kunj. Она припадает к стопам Лалиты и говорит: послушай, Радика, Мукунда, он прямо здесь, вот в этой кунже. And because of his presence, all the jasmine flowers are blossoming. And by blossoming, they're smiling at you and saying, "Come on, come on." Из-за его присутствия все расцвели цветочки жасмина, они вот улыбаются тебе и зовут тебя: пойдем, пойдем. And the bumblebees are humming there, as if the kunj itself is speaking through the voice of the bumblebees. Come on, Radhika, don't delay. И шмели жужжат, будто бы через жужжание шмелей сама кунжа призывает тебя: Радика, Радика, иди сюда. So, you should come at once. Don't be bewildered and lose this golden opportunity to meet with Krishna. Поэтому приходи скорее и не теряй эту бесценную возможность встретиться с Кришной. Radhika was still upset and she took a flower and she was hitting Lalita. Stop. Радика была все еще недовольна, и она взяла цветок и даже ударяла ей Радика. So Taduskis unmate natuda
Padalagam Sahachari. Oh, I am your Saki, I've fallen at your feet, stop hitting me. О, я твоя Саки, я падаю к твоим стопам, хватит меня бить. Have you become mad? Ты что, обезумела? Don't miss this golden opportunity out of foolishness. Не упускай из глупости такую золотую возможность. But Radhika is saying this thinking, I am Lalita, and falling at the feet of Lalita herself. Но Радика думает, что она это говорит, что она Лалита и говорит это Радике. When Lalita Saki saw the extent of Radhika's derangement, she just burst out crying, oh, now I am dead, now I will die. И Лалита пришла в полное отчаяние, когда она увидела вот эту степень замешательства Радики. And Vishaka came running there, hearing the crying of Lalita, and said, oh Lalita, what's wrong? Лалита кричала, все, я уже умираю, я больше не могу. И прибежала Вишака и спросила Лалита, что не так. When Radhika, who was at the feet of Lalita, heard, said, oh Lalita, what's wrong? Then she, what? You are Lalita? I thought I was Lalita. И потом, когда Радика услышала слова Вишаки, о Лалита, что случилось, она вдруг очнулась и спросила, ой, а что случилось? И я думала, что я Лалита. So this is the derangement of separation in Vipralamars. И вот это безумие разлуки, которое дает тебе право на раз. Mathur Viraha. And it was revealed into this world by Śrīla Mādhavendra. И вот это настроение явил в этом мире Śrīla Mādhavendra Purī. Ai dvina dayadranatahi maturanata kadavalukshase hridayam tvada lokakataram daita brahmyati kem karomyam. One cannot enter into the Gaudiya line without keeping this verse in the core of his heart. Невозможно войти в линию Гаудия, не охраняя стих в своем сердце. It is the heart of Chaitanya Mahaprabhu. Это сердце Чайтаньи Махапрабху. Here, Radhika is saying, Ai dina dayadanatahe. Oh Krishna, your heart is very soft and it melts with compassion for those who are deen, wretched and worthless. Радика в этом стихе говорит, о Кришна, твое сердце такое мягкое и полно сострадания тем, кто дина, падшим и несчастным. If you look at this verse on the page, then it's not moving, it's static. But it is not static, it is ecstatic. Когда мы посмотрим на то, как выглядит этот стих на странице книги, он будто бы статичен, но на самом деле он не статичный, а экстатичный. Because in this verse, there is Bhav Utpatti, the awakening of emotions. Bhava Sandhi, the mixing of emotions. В этом стихе есть и Бхава Утпати, то, что эмоции поднимаются, и Бхава Сандhi, как они смешиваются. Bhav Shabalya, contradictory emotions fighting with each other. Бхава Шабали — это противоречивые эмоции борются друг с другом. And Bhav Shanti, emotions becoming pacified. И Бхава Шанти, когда эмоции уже стихают. So those who are rasic, when they hear such a verse, then they experience the rising, the falling and the crashing together of all the waves of emotion in that shloka. Когда райские вайшнавы слышат этот стих, они испытывают все вот эти вот движения эмоций, как они смешиваются, как эти эмоции борются друг с другом, они все это переживают. So in the first line, there was Bhav Utpatti, the awakening of Nirved. Nirved means Atmaninda Nirvedaha, self-deprecation. Radharani is criticizing herself. И сначала в первой строке происходит Бхава Утпати, то есть эмоции поднимаются. Первое — это Нирвед, то есть Радика критикует себя. I am so wretched and unfortunate. Я такая падшая и несчастная, и удачливая. There is the Vishad is rising in this first line. Vishad means Anutapo Vishadaha, regret. Oh, there were so many ways I wanted to serve Krishna, but he left before I had the chance to serve him. Why did I not serve him in this way previously? And Radhika is full of that regret. И также в этой строке проявляется вишат, такое сожаление, раскаяние. О, было так много способов, как я могла послужить Кришне, почему же я этого не сделала? And Dainya. Dainya is a Sanchari Bhav, which means the humility. Также Дайня — это санчари бхава, которое означает смирение. Atmani ayogye dainyam. It means considering oneself unqualified. Это значит считать себя неквалифицированным. So Krishna Radhika was thinking,
Krishna, his heart is so soft. He could not tolerate anyone's suffering. If anyone was in a difficult situation in Braja, then he would always come at once and save them. Радика думает, сердце Кришны такое мягкое, он никогда не мог терпеть чужого страдания. Если кто-то во враге страдал, Кришна тут же отправлялся ему на помощь. But then the next moment there was Bhav Savalya. Contrary moods came and began to fight with the Vishada, Nirveda and Daini. Но в следующей строке уже наступает Бхава Шабали, то есть возникают противоречивые эмоции, которые начинают бороться с этими эмоциями первого стиха, Нирведа и Шара. Radhika said, Mathuranata kadava lokshase. Oh, you are not Dayadra, Dina Dayadra not. You are not the lord of the fallen persons. Now you've become Mathuranath. Now you've become a famous Kshatriya, associating with the royal families in the big city. You are not Brajanath, now you are Mathuranath. И сейчас уже у Радхи появляется другое состояние настроения, она уже говорит Кришне: о, ты уже не Раджана, ты уже не друг всех падших, а теперь ты Матурана. То есть ты уже царь принц Матури. Now Krishna has become a prince, surrounded by royal family, and so many princesses there. Why will he remember us simple girls from the village, cowherd girls? Кришна теперь стал принцем, членом королевской семьи, и зачем же ему помнить нас, простых деревенских девушек? And Kshatriyas, they have to fight, so their hearts are hard. So by associating with the Kshatriyas, even though his heart was soft before, by their association, his heart has become hard. И кшатрии, они довольно жестоки, потому что им нужно сражаться, у них очень жесткие сердца. И из-за общения с кшатриями ты, Кришна, который был мягкосердечным, сейчас твое сердце тоже стало очень жестоким. And Mathura is a very mystical place. It seems that if a person goes to Mathura, then they forget all about their previous life and relations. Матура очень странное место. Кажется, что тот, кто прибывает в Матуру, тут же забывает о всей своей жизни и своих прошлых отношениях. So the bhava of asuya, that means jealousy, came. И тут наступило настроение ревности, асуя. Asuya, jealousy means gunepi. Dosh, aropanam, asuya. That means that even though a person has all good qualities, but out of asuya, hostility, a person superimposes the faults on them. So Radhika has asuya now, and she's imposing faults on Krishna. He's become hard-hearted, he's meeting with so many beautiful girls in Mathura, and he's forgotten about me. И асуя, это ревность означает, что даже если человек полон прекрасных качеств, но другой человек будут накладывать на него такие руки других качеств. Тут Радхика это испытывает по отношению к Кришне, критикует его. Он стал таким жестокосердечным, встречается с другими девушками в Матуре, он совсем про нас забыл. Then the bhava jadya came, jadya. И затем приходит бхава джадья. Jadya means becoming stunned, and there's a inertia, mental inertia. Джадья означает такое оцепенение, замирание, некая инертность. It's characterized by staring and blinking eyes. Это выглядит так, что человек просто как смотрит пустым взглядом и моргает. And not speaking. И ничего не говорит. And forgetfulness. Oh, what am I doing? What did I say? И все забывает. А что происходит? Что я сказала? So Radhika was quiet for a moment and И так Радхика сидела в тишине и моргала. Hridayam tvada loka kataram. Then she said, oh, Aloka, without seeing you, my heart is in extreme pain. И затем она сказала: не видя тебя, мое сердце испытывает огромную боль. What is that extreme pain? А что это за огромная боль? At that time in separation, see Krishna, Radhika wraps herself in Krishna's pitambar and cries loudly. And it's so dramatic that even the fish in the Yamuna begin to cry. В это время, переживая такую разлуку, Радхика оборачивается к Питамбару Кришны и начинает плакать. И ее плач настолько горький, что даже рыбы в лимоне начинают плакать. This is the Adiruddha. Loka titam ajanda kotigam api traikalitam yatsukam dukam cheti pritagyadisputam abete gachtatakutatam naiva basa tulam shive tadapi tatkuta dvayam radhika udyad premudyad sukaduka sindhu bhavayo vindeta bindvo api.
Lord Shiva, he said, oh, if you will take all the happiness of all the souls in the whole universe, Шива сказал, вот если взять все счастье всех душ во всей Вселенной, on every planet, in the present, in the past, with no beginning, and in the future with no end, в настоящем, в прошлом без начала и в будущем без конца, and you make that happiness into one pile, все счастье поместить на одну чашу весов. and then you take all the suffering of every living entity in all of the universes, in all of the past, the present, and the future with no end, and put that into another pile. Если взять все страдания в этом мире, каждого человека, всех людей из прошлого, настоящего и будущего, должен без конца. Then those two piles, they will not be equal to one drop in the ocean of the happiness and distress that Radhika feels due to praying for Krishna. И обе чаши сравняются даже с капелькой чувств, которые испытывает Радика, погрузившись в океан Кришны. This is the meaning of Hridayam Tvad Alokakataram. My heart is tortured with pain. It is like that. Мое сердце разрывается от боли. Daita Brahmyati Kim Karomyam. Then Radhika, another emotion came. That is the pranay, feelings of oneness. And garv. Garv means pride. She said, oh Daita, it means my darling. My beloved, I have data atmanam. I have given you my heart and you have given me your heart. So I know that it does not matter how far away you are or how far away I am. Then you can never give me up and I can never give up you. I know that even when you meet with any other Mathura Ramani, young lady of Mathura, at that time you only remember me and feel pain and faint in her arms remembering me. I know it. Oh Daita. This is the pride of Radhika, that their love is unbreakable. В Матуре, в ее объятиях, ты думаешь обо мне, и испытываешь боль, и теряешь сознание, и так ради проявляется вот эта гордость ее любви. Daita Brahmyati. Brahmyati means, oh, I am bewildered. I cannot think of what to do. Я в полном заблуждении, я не знаю, что мне делать. That means the Santri Baba Vitarka, trying to understand the situation and make a solution, has come. But she's failing. Это значит, что пришла Сантри Баба Витарка, когда человек пытается думать, придумать какое-то решение, но здесь не получается. She cannot think Satyabratam Satyaparam Trisatyam, that if Krishna says, I will return, then Krishna always speaks the truth, so he must return. She cannot think of this. Здесь не можем подумать, что Кришна сказал, что он вернется, значит, он говорит правду, потому что он всегда говорит правду. So she's crying. Daita Brahmyati, Kim Karomyam. Oh, what should I do? And then Radhika fainted. And Gauranga Mahaprabhu also fainted when he said this verse, because he was experiencing these same waves. So what does it mean to be antaranga? Samachitta vritti vishishta, that the waves in the heart of Mahaprabhu will come into the hearts of his Rūpa Gosvāmī and those who are in the line of Rūpa Gosvāmī. Они попадут в сердце Рупы Госвами, и также в сердца тех, кто следует за Рупой Госвами. So this bhajan in separation, oh, this is the gift of Chaitanya Mahaprabhu. But one thing you should know. Viyoge twadbhutananda vivatitvam dadatyapi tanotesha pragad ati barabasatvam urjita.
In Bhakti Rasamrita Sindhu, Śrī Rūpa Gosvāmī said that this separation, Viyoge to Adbhutananda, is astonishing joy. It is Vivartatvam. It means it is the paripak. It is the fully mature state of pure joy. Janotesha pragar arti. Pragar means deep, condensed arti, suffering. And bara means an abundance. Abhas. It is the abhas of an abundance of extremely condensed suffering. It is not condensed suffering. Pragar arti bara abhas. It only looks like that, but actually it is Paramananda. Because in that separation there is an unbreakable hope in the heart that can never be relinquished. Just like Pingala the prostitute said, Asha hi paramam dukam, nirasha paramam sukam. If you have a hope in your heart, it's a cause of suffering. So if you want to be happy, give up all hope. So Braj Gopis told to Uddhav, we know this philosophy, we heard about Pingala, but still, we cannot give up the hope that Krishna will return. And so that hope, that dream of meeting with Krishna again in the future and serving him in the midst of all that suffering, that there is a deep bliss. And when Radhika fainted, she went from the Prakat Lila, the manifest pastimes in this Vrindavan, to the Aprakat Lila. And so she was with Krishna in the Nitya Goloka Vrindavan, singing, dancing, throwing colors in holy, drinking honey wine, playing Pashakrida, gambling. Swinging with Krishna and her Sakis on the Julan. Or splashing with Krishna in the waters of Radha Kund. And so in this way, the separation gives an entrance into the pastimes of meeting. Because the highest mood, Madan Bhav, is only manifest in meeting. But one will enter into that meeting through the feelings of separation. So on this day, we're remembering the special contribution of Srila Mādhavendra Purī. In Chaitanya Charitamrita he said, if someone just says the word Mādhavendra Purī, Mādhavendra Purī, Mādhavendra Purī, Mādhavendra Purī, oh, then they must attain Krishna Prem. Srila Mādhavendra Purī Pāda ki jai, Bhale Vrindavan Bihari Lal ki jai, Bhare Saniwali ki jai, Jai Jai Sri. Gaur Premanande. Oh, just now we have to go in parikrama. So if you want, can you just show us around the garden? Oh, sure. And then go on for it. Sure. Yeah. Okay. Shall I speak Russian or English? As you like. Okay. We'll go to the Kuñja now, and I will show you the kutirs of different Gosvamis and try to understand the mood of each and every one of them. Мы пойдем сейчас в Кунджу, я
покажу кутиры 6 Госвами Вриндавана. И каждый из них несет определенное настроение. Если вам повезет, вы сможете его почувствовать. Гаура Примананди! Just at the end of the katha, there should be a few Mahamantra kirtans. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hari Bol, Nitai Gaura Hari Bol. Param Pujapad Srila Bhakti Vijñāna Gosvāmī Maharaj ki jai, Srila Gurudev ki jai, Srila Prabhupada ki jai, Lale Vrindavan Bihari Lal ki jai, Varsani Wali ki jai, Jai Jai Shri. Jai Gaura Sitanath Premanande Hari Bol. Vrindaye Tulasi Devyaya Priyaye Keshavasvacha Krishna Bhakti Paride Satataya Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Putitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo